talofa lava. If you feel le nganga ona lo manatu I le whaavai o Amerika Samoa, o se whaamaumaunga tāuha. O se ulutala sili nei mo oe e te sue ai ma o te iloa o le a tupu ai lo nau ta inga. E pei o le tele o whaavai e matua whainga tā o na sui. E pongai ona o le wha moe o se whaavai ina ia mālosi ma mausali. E mauti no ai o hata tautu la fono ma aiata tau o tangata. E le suia whaafua sei ma hanga atu I se tūlanga e sili atu I tāpū ma whaatanga ina e le whaavai. E iei le whaavai o Amerika Samoa. E ilonga e senga mai whaavai o nisi o territory. Mo se whaataita inga o le filfilia o a tātou senatoa, ma le whaatauta inga o a tātou whanua po ele. E ese ai lava la tātou whainga mai le malo ao. O le esenga o Guam ma le Virgin Islands e tau o le Organic Act. Ma o nei motu e lua, e le iai so la whaavai e fuaia la tau ngai o inga, peitai, o stete umo le United States e tofu ma le whaavai, e whaafetaui ma le tūlanga wa wha taoto e le whaavai o le United States, e iloa ai le pule I lalo le malo ao. Whaapea le pule e tuuina I stete ma malo whaaloto I whale. E tūlanga ese lava le whaia a Amerika Samoa ma le United States. E tele ala e mafuai o na tūlanga whaapitoa. E mawhai o na avea ma tūlanga whaingatā. O na e maasani le konkeresi I whainga e au whai umai ma whaau ngā se au wala e tasi. Ai maise wati na el malo federale I ona pō nei. Ia au wai I a onga whaaloto I whale. A wala ma le tele o vaenga o le soifuanga. E pei o le saunia o se tūlanga saunga le mū mo tangata te awhia ngai ma pangatia. O mea le lei nei na ati nae mai taimi walu. Ai tupu ai foi le whetee nae I manatu o le malo tele ma malo whaaloto I whale. E au ngā whaavai e foi ai nei whaafita uli. E alai le whaatūlanga ina o aia inga e iai le whaamoe e le whaataalise ni suinga. Na pāsie la tātou se nate o Amerika Samoa, se I ngā whono o lātou whaapea mai, e whina ngalo I suil tu la whono mo le malo ma malu lau tele a le United States. I whaatanga ina I lātou e whaini suinga I le whaavai o le territory, I le lumanai, e au noa ma le tapa o se whinngalo o konkeresi. E solo le mū le o mai o suinga, ai ato e tangai I tua, e iai suinga I longa I te tonu o la tātou malo whaaloto I whale, ma la tātou whiangainga ma le United States. Na avea Amerika Samoa, ma territory, e ala I le whiangainga na Amata I le awhi iwa se lau. Na tuuina atu e matai o tutuila motu I lalo e le pule whaamalumalu a le United States. I tausanga awhi iwa se lau. O manua, I le tausanga awhi iwa se lau wha. Na whaatasi Swains Island I territories, I le awhi iwa se lau luas fulima, e ala I se whainga al konkeresi. O le pule na ulua I tuu I le Navy a le United States, lea sa la tova aiel territory se ia o I le awhi iwa se lau limas fultasi. O na tuuina atu lea o le pule le matanga luenga o interior, I le tausanga awhi iwa se lau limas fultasi, lea o lo o iai le taimi nei. Ma ua tuuina e le konkeresi le whailau tusi o le interior, le pule
e whaalea o ngā ina ai so se tula whono whaaloto I whale. E mawhai e tangata o Amerika Samoa o na whaaleo o lātou finangalo. Ma whaatautai lo na whaasinomanga I le anga I luma pe a wa mana o mia. Mo se whaataita inga, ina ua maea le taua lo na lua o le lalalangi. Na lango ina le matanga luengo interior le United States. Se tau mawhainga e ao fia ai Amerika Samoa e tau le Organic Act numera 5 selau. Na whaia ina lea I te tonu o Konkeresi, ona o se tau mawhainga na whaavae mai se whaatautainga a matai mai Amerika Samoa. Na taitai ina e le tōwha ia tu ia sopo Mariota. O le whaatautainga lea nei matai, na mafuai o na whaavae le whono whaitula whono whaaloto I whale Amerika Samoa. O se la asanga I longa lea mo nai o tātou motu. Na sui tūlanga loa le kōwana, lea na tofi e le Navy, ma a vea ailo o tamā, le awhionga ia ui whaatali Peter Kolmane, ma uruai kōwana tofia. O se tasi o la asanga tele le anga I luma, lea iai so se o se kōwana na finangalo ai lava o tātou tangata. Na ia lango malosi, I le whauina o se whaavae, lea na whao ngā ia Yulai tasi, tausanga awhe iwa salau, onos fulfetu. O leisi fo I la asanga lea. I le awhe iwa salau fitus fulfitu, o se tasi o la asanga tā ua, o se filfilinga mai le whaavae, filfili ai lok tamā, e aveam kōwana, e ala il finngalo tangata pālota, a wale to e tō fia mai malo federale. I te tonu o le laumua I Washington, e to I titi lātou o silfia moni le tele o nei tūlanga, o le upu moni, e tele ina fisilingia o nisi taimi o te whaapeane. O a whea tu whaatasi ai Samoa e lua o te tali atu whaapea. Pe a tu whaatasi ka nata ma le United States. E iai le mafuaanga e tauai tātou o tangata Amerika Samoa. Pei lava o ka nata ma le United States. E tutusa nisi o a tātou tū whaapea le ngangana mo tātou tua oi. Tātou te mita I la tā whaia male United States. E tasi level e senga tele o tūlanga tau sitisene. O tangata Amerika Samoa e tau o tangata nuu ai leo ni sitisene. E le mawhai e sitisene po tangata nuu o le United States o na pālota I filfilinga al federale pe a whai o loo au mau I a lātou territory. Ma e tutongi a lātou la whonga I le malo whaaloto I whale. O leisi tu, e awai I tātou I le tele o prokalama whatupeina al federale, e pei o le Medicaid. O nei esenga o whaatulanga ina e pui ai o tātou ele ma la tā nganuu, e alai la tā filfilinga mai le maalienga ma le malo federale. O so se suinga au tū e au lava o na whaatanga ina e maota e lua o Congress. Mo se whaataita inga, o lo o iai se whaamsinonga e fōlinga mai o tātou whaia ina, se manu o whaamalo sia sitisene I o tātou tangata. E mawhai o na avea matulanga matango fia sitisene. Ai matua te tau o na whai e atangi ai o fina ngalo ai Amerika Samoa lava ia. Ma ua iai nisi vaenga o malie ai il whaamsinonga le United States e tuso nisi o ana whaai unga. Ona o tūlanga lea,
o le a tātou tuli matai se whainga e tū mau ai pēr la tā whaasamoa ma o le whaamoe leo la tā whaavai. Tā lofa lava. I'm happy to hear of your focus on our American Samoa Constitution. It's an important document. This is a great topic for you to study, and I know you'll find it interesting. As with any constitution, it's deliberately difficult to change. The reason is that a constitution is meant to be a rock of stability. It ensures that our laws and the rights of people cannot suddenly change direction beyond the confines of what the Constitution allows. So, American Samoa has a constitution. Under it, we have major differences from the other territories. For instance, the way we select our senators and our land tenure system. These are unique to us in all of the nation. In contrast, Guam and the Virgin Islands have an organic act, and neither of them operates with a constitution. However, every U.S. state has its own constitution fitting in within the framework that the U.S. Constitution establishes as to what powers belong to the national government and what falls under state and local governments. American Samoa really has a one-of-a-kind relationship with the United States. It is special in several ways. That can be a difficulty because Congress tends to look at things with a one-size-fits-all approach, especially as the federal government has developed in the modern era into involvement in local schools and roads and really most parts of life, particularly providing a safety net for people when they go through a hard time. These are good things that developed over time, but can cause points where the local government and the national government have different ideas. Constitutions help resolve those situations by establishing principles that are purposefully slow to change. Our American Samoa Senate has just passed a resolution saying they'd like a change in the current U.S. public law to allow them to pursue potential changes in our territory's constitution in the future without the backstop of Congress. Change seems to come slowly, but looking back, there have been huge changes in our local government and our relationship with the United States. American Samoa became a U.S. territory by deed of cession starting in 1900. The Matai, or chiefs, of Tutuila ceded the island to the United States in 1900. Manua followed in 1904. Swains Island joined the territory in 1925 by an act of Congress. Authority was initially placed with the U.S. Navy, which oversaw the territory until 1951. Authority was then transferred to the Department of the Interior in 1951, where it is currently. And Congress has vested the Secretary of Interior with authority to veto any local law. The people of American Samoa can have a lot of influence and self-determination when it's needed. For instance, after World War II, U.S. Department of Interior sponsored an attempt to incorporate American Samoa, called the Organic Act No. 4500. This was defeated in Congress, an accomplishment primarily through the efforts of American Samoa's chiefs, led by High Talking Chief Tuiasosopo Mariota. It was the efforts of these chiefs that led to the creation of a local legislature, the American Samoa Fono. That was a huge step for our islands. In time, the Navy-appointed governor was replaced first by an appointed one, my father, Uifatali Peter Coleman, another major step forward to have a governor from our own people. He helped lead the forming of a constitution that started in 1960. The Constitution took effect on July 1, 1967, yet another big step. In 1977, along came another important step. The first constitutional elections were that year, electing my father as governor by the choice of the people, the voters, no longer by appointment of the federal government. In Washington,
Only handfuls of people truly understand most of this. In fact, I'm often asked questions. Sometimes I'm even asked, when will the two Samoas merge? I answer, when Canada merges with the United States. We are called American Samoa for a reason. Much like the US and Canada, we share a lot of customs and language with our nearest neighbor, independent Samoa, but they are and will remain a friend and neighbor, not the same country. We are very proud of our ties to the United States. That said, we have one big difference. Unlike other U.S. territories who are U.S. citizens, American Samoans are U.S. nationals. Neither citizens nor nationals of U.S. territories vote in federal elections when residing in their territories, and they pay their taxes locally, not federally. On the flip side, we do participate in most federal funding programs such as Medicaid. These differences are designed in large part to protect our land and our culture by our choice and by agreement with the federal government. Any fundamental changes to our Constitution must be approved by both houses of Congress. For instance, there's a court case in which it appears we defeated, but that would have compelled United States citizenship on our people. Now, U.S. citizenship can be a wonderful thing, but it absolutely must be a matter of self-determination for American Samoa. Our people have to make that decision for themselves. So far, the U.S. courts have agreed to this principle in several major rulings. Because of this, we look forward to a future that maintains Samoa, and that's part of the purpose of our Constitution. Enjoy your day learning about our Constitution. Soifua maia manuia.